Vasa la calma, y ni siquiera sospechas lo que está pasando. Mientras sueñas tus músculos están despaciando esa aliencia semiente. Si lo has oído bien, cada noche si no comes los alimentos adecuados, tu cuerpo se está consumiendo traicioneramente a sí mismo. Impactante verdad. LAMNAZAOCULTAD como PIRDS musculo MINTRS DUERMES. Imaginate esto, después de los 60 tu cuerpo puede perder hasta un 8% de masa muscular cada década. Estas no son solo cifras, es tu independencia, tu energía, tu capacidad de vivir una vida plena. Y aquí está el hecho más aterrador. Gran parte de esa pérdida no ocurre durante el día cuando estás activo, ocurre por la noche mientras duermes, es como un enemigo invisible que ataca cuando es más vulnerable. Y cream no se detendrá a menos que tomes medidas, te despiertas por la mañana sintiendo destrozado, más débil que el día anterior, no es solo la edad, amigos míos. Son tus musculos que literalmente desaparecen en cada noche, especialmente si te acustas sin el combustible adecuado. Porque sucede esto es sencillo. Por la noche tu cuerpo entra en un estado de ayuno. Horas sin comida, si no hay proteínas, tu cuerpo que no lo vas a crear desempeñar sus propios musculos para obtener los nutrientes que necesita para sobrevivir. A esto se le llama catabolismo, y afecta mucho más a los adultos más que a los jóvenes. Existencia anabólica, porque necesitas más de lo que CRES. Y aquí hay otra razón por la que esta pérdida muscular nocturna es tan insidiosa. Después de los 60, tu cuerpo se vuelve menos eficiente en el uso de las proteínas que consumes. A esto se le llama resistencia anabólica. Imagina que estás vertiendo agua en un cubo con agujeros. No importa cuánto viertas, una parte simplemente se escará. Lo mismo sucede con las proteínas en tu cuerpo. Incluso si comes suficientes proteínas durante el día, tus músculos podrían no estar recibiendo lo que necesitan por la noche, cuando debería estar ocurriendo la recuperación. Es injusto, verdad. Te esfuerzas y tu cuerpo para sabota tus esfuerzos, pero no entres en pánico. Hay una solución. Un pequeño cambio en tu rutina antes de acostarte puede detener la pérdida muscular y incluso revertirla. La ciencia ha demostrado que los alimentos adecuados, consumidos antes de dormir, pueden activar la reparación muscular nocturna, reducir el dolor y ayudarte a despertar más fuerte no más débil. Si tienes más de 60 años y te tomas en serio mantener fuerte, independiente y lleno de energía, este video cambiará tu vida. 8 Alimentos emiliados que salvarán tus musculos. Preparat porque vamos a revelar los 8 alimentos más poderosos que debes comer antes de acostarte para aprovechar tus musculos. Los hemos clasificado del número 8 al número 1, y cada uno de ellos está respaldado por la ciencia. Y el alimento número 1. Un estudio reciente demostró que aumenta la síntesis de proteínas musculares durante la noche en un asombroso 22%, incluso sin HACREGASSIO. Así que con una libertad, estás a punto de descubrir cómo alimenta tu cuerpo para la fuerza mientras duermes. Empecemos. Yoga griego, el escudo cremoso para tus musculos. En el octavo lugar de nuestra lista, el yoga griego. Este refrigerio cremoso y delicioso antes de dormir es mucho más que simplemente satisfacer tu paladar. El yoga griego no es solo un producto lácteo, es uno de los alimentos más completos, equilibrados y efectivos que puedes comer antes de dormir si tu objetivo es mantener o reconstruir músculo después de los 60. ¿Cuál es el secreto del increíble poder del yoga griego? Es su combinación única. Proteína de caseína de digestión lenta y conservadora de músculo, probióticos, que mejoran la digestión y la absorción de nutrientes y calcio esencial para la contracción muscular y la fortaleza ósea. Es un paquete completo, proteínas, salud intestinal y minerals, todo en un solo tazón. Y a diferencia del yoga normal, el yoga griego se cuela 3 veces, lo que significa más proteínas, menos azúcar y una textura más espesa y saciante. Imaginate esto. En un estudio clínico publicado en la revista Frontiers in Nutrition, se les dio un refrigerio rico en proteínas hecho con yoga griego antes de acostarse a un grupo de personas más. Después de solo 6 semanas, los participantes experimentaron un aumento del 26% en la síntesis de proteínas musculares durante la noche. Además, mejoró la actividad mitocondrial en sus músculos, e incluso tuvieron más energía al día siguiente. Esto significa que el yoga no solo alimenta los músculos, sino que ayuda a las células musculares a funcionar mejor. Esto es especialmente importante para las personas más que sienten fatiga matutina,
Rigidez o debilidad dispares de una noche completa de sueño. Como obtener el máximo beneficio. Consume aproximadamente media taza de yoga griego natural sin, azúcar unos 30 o 45 minutos antes de acostar. Evita los yogas saborizados, a menudo están cargados de azúcares añadidos, que pueden alterar tu sueño y recuperación. Si deseas un poco más de sabor, prueba con una pizca de canela, unas rodajas de bayas frescas o una gota de extracto de vainilla. Quieres un paso más allá. Agrega una cucharadita de semillas de chia, que aportarán fibra, omega 3 de origen vegetal y ayudarán con la digestión. El yoga griego también es rico en calcio, que no solo apoya la fortaleza ósea, sino que también ayuda a regular las contracciones musculares y las señales nerviosas. Esto se traduce en menos calambres nocturnos y un ciclo de sueño más tranquilo. Y no olvides los probióticos. Un intestino sano se ha relacionado con un mejor metabolismo muscular, una absorción de nutrientes más efectiva e incluso menos inflamación. Todo lo cual apoya tu fuerza y recuperación a medida que envejeces. Así que el yoga griego no es solo un alimento para los músculos, es un aliado para todo el cuerpo. Requesón el arma secreta de la noche. En el séptimo lugar el humilde pero increíblemente poderoso requesón. Este alimento antiguo se ha convertido silenciosamente en una de las herramientas más efectivas para preservar los músculos durante la noche. Sé lo que podrías estar pensando, requesón en serio, sí absolutamente en serio. Y aquí está la razón. El requesón está lleno de un tipo especial de proteína llamada casina. La casina se digiere muy lentamente, a diferencia de la proteína de suro, que inunda tu sistema rápidamente y desaparece igual de rápido. La casina libera aminoácidos de formación estante durante 6 u 8 horas. Esto la convierte en el combustible nocturno perfecto. Piénsalo así, si la proteína de suro es como un petardo, la casina es una vela, ad lenta y constantemente, exactamente lo que tus músculos necesitan durante las largas horas de uno mientras duermes. Imagina este asombroso estudio del British Journal of Nutrition. Adultos más de 60 años si les da una pequeña porción de casina antes de acostarse. El resultado. Un aumento del tiempo en la síntesis de proteínas musculares durante la noche en comparación con aquellos que no comieron nada. Esto significa que el grupo que comía requesón no solo mantuvo sus músculos, sino que en realidad construyó más mientras dormía. Este es un logro gigantesco, especialmente para los adultos más que hacen entrenamiento de resistencia o simplemente intentan mantener su fuerza y equilibrio. Entonces, cuanto debes comer, comienza con media taza unos 30 o 60 minutos antes de acostar. El requesón natural bajo en grasa si estás controlando las calorías. Si el sabor te parece demasiado suave, puedes mezclar unas rodajas de plátano, una pizca de canela o un toque de miel, pero mantén las adiciones ligeras para evitar el exceso de azúcar. Los azúcares naturales de la fruta no alterarán tu sueño, y los plátanos contienen potasio, que ayuda a los músculos a relajarse. Incluso puedes agregar una cucharada de semillas de chia para fibra adicional y omega 3. Y aquí hay otra ventaja, el requesón es una fuente natural de triptofano, un aminoácido que promueve el sueño. Así que no solo estar ayudando a tus músculos, sino que también estar ayudando a tu cerebro a relajarse para la noche. Y es increíblemente fácil de digerir, incluso para aquellos con estómagos sensibles. Muchas personas más que tienen problemas para dormir o se despiertan sintiéndose rígidas y adoloridas han descubierto que este alimento marca una gran diferencia. Huevos duros, pequeños heros para grandes músculos. En el sexto lugar, huevos duros son uno de los alimentos más compactos, densos en nutrientes y protectores de los músculos que puedes comer antes de acostar. Puede que son pequeños, pero no subestim su poder. Cada huevo contiene alrededor de 6 gramos de proteína completa de alta calidad. Eso significa que tiene todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para preservar la masa muscular magra en las proporciones correctas. Pero que hace que los huevos son especialmente valiosos para las personas más de 60 años. Es la leucina, un potente aminoácido que actúa como un interruptor para activar el crecimiento muscular. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos sensible a las proteínas. Se necesita más cantidad y de más calidad para desencadenar la misma respuesta de construcción muscular que tenemos en nuestra juventud. Esto se conoce como resistencia anabólica. Los huevos resuelven ese problema. Suministran proteínas completas y eficientes, fáciles de absorber, fáciles de digerir y lo suficientemente potentes como para marcar la diferencia incluso en pequeñas cantidades.
Imagina un estudio de 2021 publicado en Nutrients que siguió un grupo de adultos más de 60 años que consumieron huevos enteros antes de acostarse durante un periodo de 12 semanas. Los resultados. Tuvieron una tasa de preservación muscular un 19% mer en comparación con el grupo que no comió huevos. El grupo que comió huevos también mostró niveles elevados de IGF, un factor de crecimiento similar a la insulina 1. Una hormona de crecimiento que apoya la reparación de tejidos, y disminuye naturalmente con la edad. Más IGF-1 significa una media recuperación muscular, menos dolor y una reconstrucción más rápida mientras duermes. Y aquí está la media parte, los huevos son increíblemente fáciles de preparar, simplemente hierve pela y come. Uno o dos huevos duros, consumidos unos 30 minutos antes de acostarse, son suficientes para la mayoría de las personas más. Son suaves para el estómago, bajos en azúcar y almidón, y no elevarán tu nivel de azúcar en la sangre como muchos otros bocadillos. Y si quieres obtener aún más beneficios, agrega una pizca de cúrcuma o pimienta negra. La cúrcuma reduce la inflamación, y la pimienta ayuda a tu cuerpo a absorber la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma. También puedes combinar los huevos con una pequeña rodaja de aguacate si necesitas, un poco más de grasa o quieres sentir más lino por más tiempo. Las grasas saludables ralentizan la digestión y te dan energía stable durante la noche. Los huevos duros también son excelentes para las personas más que no tienen mucho apetito por la noche. No necesitas cocinar ni limpiar, solo pela y coma, eso es todo. Y si que te estés recuperando de un ejercicio, lidiando con dolor en las articulaciones o simplemente tratando de mantener tu independencia, estas pequeñas bombas de proteínas pueden ayudarte a lograrlo, un bocado a la vez. At un aceite de oliva, el secreto del oscano para músculos fuertes. En quinto lugar, una opción inusual pero increíblemente poderosa. At un aceite de oliva, se que el atom podría no parecer el refrigerio más obvio antes de dormir, pero cuando se trata de approachar la masa muscular después de los 60, esta combinación de proteínas y grasas saludables es una potencia absoluta. Analicemos por qué. El atún es uno de los alimentos más magros y densos en proteínas disponibles. Con solo unos pocos bocados, obtienes proteínas completas de alta calidad, cargadas de leucina es aminoácido tan importante que activa el crecimiento muscular. Pero aquí es donde se pone interesante, cuando comes atún envasado en aceite de oliva, y no en agua, le das a tu cuerpo un doble beneficio. El aceite de oliva agrega grasas monoinsaturadas saludables que ralentizan la digestión. Esto mantiene los aminoácidos en tu torrente sanguíneo por más tiempo, alimentando tus músculos durante toda la noche. Imagina un estudio de 2020 publicado en el American Journal of Clinical Nutrition que probó exactamente esta combinación, proteína más grasa saludable, en adultos más. Los participantes que consumieron un alimento rico en proteínas y omega 3 como el atún antes de acostarse tuvieron un aumento del 34% en la síntesis de proteínas musculares durante la noche en comparación con aquellos que comieron una opción baja en grasa o nada en absoluto. Y esto es lo que más encontraron. El grupo que comió atún en aceite de oliva tuvo menos dolor matutino, niveles más altos de absorción de vitamina D y marcadores inflamatorios mejorados. En resumen, durmieron mejor si recuperaron más rápido y mantuvieron más músculo. Como haslo funciona para ti, opta por atún en aceite de oliva, no en agua. El aceite ralentiza la absorción y alimenta tu recuperación nocturna. Saca aproximadamente media lata y camela con unas rodajas de pepino, o algunas galetas integrales si necesitas algo sólido. Quieres añadir saba, un chorrito de jugo de limón o una pizca de sal marina harán una gran diferencia. Evita la mayonesa o las salsas pesadas, son más difíciles de digerir y pueden interferir con el sueño. Y aquí hay un dato menos conocido. El atún es una de las fuentes naturales más ricas en leucina de cualquier alimento integral. Y recuerda, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo necesita más leucina para desencadenar el mismo efecto de construcción muscular que solía tener. Obtener suficiente por la noche ayuda a combatir la sarcopenia, que es el nombre elegante para la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Leche tibia con curcuma, el elixir dorado de la recuperación. En cuarto lugar, leche tibia con curcuma. Esta bebida tradicional para antes de dormir va mucho más allá de ayudar a conciliar el sueño. Esta simple mezcla es algo increíble para las personas más de 60 años. Ayuda a approachar los músculos, alivia la inflamación y mejora la calidad de tu sueño reparador. Todo a la vez. Vimos cómo funciona.
La leche es una fuente natural de proteína de casina, al igual que el yoga griego y el requesón, pero también contiene calcio vital para la salud muscular y ósea, triptofano, un aminoácido que promueve la relajación y el sueño, y vitamina D, que apoya la función muscular y la salud inmunológica. La leche tibia antes de acostarse ha utilizado durante mucho tiempo para ayudar a las personas a relajarse, pero cuando tienes más de 60 años es algo aún más importante. La de tu cuerpo combustible para reparar los músculos mientras duermes. Ahora hablamos del ingrediente dorado, la curcuma. La curcuma contiene un compuesto llamado curcumina. Es uno de los agentes antiinflamatorios naturales más poderosos. Y eso importa porque la inflamación es una de las más causas de la descomposición muscular y el dolor articular en los adultos más. Cuando combinas la curcumina con la proteína de la leche, tu cuerpo obtiene los nutrientes que necesita para recuperarse, reconstruirse y descansar profundamente. Imagina un estudio de 2022 publicado en Nutritional Neuroscience, que encontró que los adultos más, que consumieron una pequeña bebida rica en proteínas antes de acostarse, tuvieron una mejora del TINTAY 2% en la síntesis de proteínas musculares durante la noche cuando se añadió curcumina al protocolo. El grupo también experimentó menos rigidez matutina, reducción del dolor articular y menos signos de inflamación muscular. Esto no es solo un remedio popular, es un ritual para antes de acostarse real y científicamente probado que ofrece resultados. Como prepara tu bebida dorada para antes de dormir, calienta una taza de leche, no la hiervas, solo calientarla suavemente. Para obtener los mejores resultados, USA leche orgánica o leche tu es sensible a los lácteos. Agrega un cuarto de cucharadita de curcuma molida. Añade una pizca de pimienta negra. Esto ayuda a tu cuerpo a absorber la curcumina. Opcionalmente agrega una gota de miel para endulzar pero mantén la lidra. Revuelve bien y bebela lentamente, unos 30 minutos antes de acostar. Si es intolerante a la lactosa, no te preocupes. Puedes usar leche de origen vegetal como la de almendras o avena. Solo asegúrate de que esté fortificada con calcio y contenga proteínas añadidas, idealmente de soja guisante. Si bien estas alternativas no tendrán el mismo contenido de casina, aún brindan apoyo muscular cuando se combinan con curcuma. Mantequilla de almendras, poderoso para un sueño profundo y musculos fuertes. En tercer lugar, mantequilla de almendras, una potencia rica, cremosa y de digestión lenta, perfecta para la protección muscular nocturna. Podría parecer solo una crema sabrosa, pero la mantequilla de almendras contiene una mezcla única de nutrientes que apoyan la recuperación muscular, mejoran la calidad del sueño e incluso ayudan a reducir la degradación muscular mientras descansas. Comencemos con lo básico. La mantequilla de almendras está repleta de grasas saludables, que ralentizan la digestión y proporcionan energía constante, proteínas de origen vegetal para alimentar tus músculos, magnesio que ayuda a relajar los músculos y mejora el sueño, y vitamina E, un potente antioxidante que apoya la reparación de tejidos. Esta combinación hace de la mantequilla de almendras un refrigerio ideal para la recuperación nocturna. A diferencia de los bocadillos azucarados, que disparan el azúcar en la sangre y te dejan exhausto, la mantequilla de almendras te brinda un combustible estable y sostenido que tus músculos pueden usar durante horas, especialmente cuando estás en ayunas durante el sueño. Imagina un estudio de 2020 publicado en Nutrients que siguió a un grupo de adultos más que añadieron una pequeña porción de grasa based almendras a su rutina nocturna. Los resultados: una mejora del 17% en la retención nocturna de nitrógeno, un marcador clave de la preservación muscular, y niveles significativamente más bajos de cortisol. Esa es la hormona del estrés que causa la descomposición muscular mientras duermes. En resumen, la mantequilla de almendras no solo alimenta los músculos, sino que los protege del estrés, los ayuda a retener más proteínas y apoya un descanso profundo y reparador. Es simple, que debes hacer: toma una cucharada de mantequilla de almendras, comela 30 minutos antes de acostar. Comerla sola a cucharadas o si prefieres algo más sustancioso, untala en una rebanada de pan tostado integral, un par de rodajas de manzana o unas galetas hechas con avino similares. Solo asegúrate de usar mantequilla de almendras natural, de esas que se separan y necesitan una buena mezcla. Evita las marcas con azúcar añadido o aceites hidrogenados, esas convierten un alimento saludable en comida chatarra. Uno de los beneficios menos conocidos de la mantequilla de almendras es su alto contenido de magnesio. El magnesio ayuda a relajar los músculos,
como el sistema nervioso a prevenir calambres o inquietud nocturna. Si es alguien que se despierta con frecuencia tiene problemas para conciliar el sueño profundo, este mineral podría marcar una diferencia de lo que crees. While las grasas saludables de la mantequilla de almendras ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, lo que significa menos despertos nocturnos causados por caídas de energía. La mantequilla de almendras también es excelente para las personas a las que no les gusta comer comidas completas por la noche. Si tu apetito disminuye por la noche o si simplemente no tienes ganas de masticar mucho, una cucharada de mantequilla de almendras puede proporcionar una nutrición seria con un mínimo esfuerzo. Jugo de cereza agria, el elixir agripulse para músculos y sueño. En segundo lugar, jugo de cereza agria, una potente bebida natural que es más que ayudarte a dormir, ayuda a tus músculos a recuperarse, a tus articulaciones a sentirse mejor y a tu cuerpo a reconstruirse durante la noche. No es solo una bebida de moda para la salud, es una de las herramientas nocturnas más respaldadas científicamente para adultos mayores, especialmente aquellos que luchan contra el dolor muscular, el sueño deficiente o la inflamación. Las cerezas agrias contienen compuestos llamados antocianinas, pigmentos vegetales naturales que tienen fuertes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También contienen melatonina, la hormona que tu cuerpo produce para ayudarte a conciliar el sueño. Aquí está la razón por la que esto importa. Menos inflamación equals menos degradación muscular, más melatonina equals mejor sueño equals mejor recuperación. Es una tormenta perfecta en el mejor sentido posible. Imagina un estudio de 2019 publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, que siguió a adultos más de 50 años que bebían jugo de cereza agria antes de acostarse. Después de solo unas pocas semanas, experimentaron un %, menos de dolor muscular por la mañana, una mejora del 15% en la calidad del sueño y niveles más altos de melatonina y antioxidantes en el torrente sanguíneo. Los investigadores atribuyeron estos resultados a la capacidad del jugo de cereza agria para reducir el estrés oxidativo, un factor importante en la pérdida de masa muscular y la lenta recuperación en adultos mayores. Como hacerlo correctamente. Beber de 4 SAS onzas, aproximadamente 120 a 80 mililitros, de jugo de cereza agria por 130 a 45 minutos antes de acostar. Asegurate de que esté etiquetado como cereza agria y sin azúcar, no cereza dulce y no una mezcla azucarada. El sabor puede ser un poco agrio y eso es bueno. Esa es la señal de que estás obteniendo el producto real. Si el sabor es demasiado fuerte, puedes diluirlo con un poco de agua o mezclarlo con jugo de limón para un toque refrescante. No necesitas un vaso grande, una pequeña porción es suficiente para activar todos los beneficios. El jugo de cereza agria no solo ayuda con los músculos, también es un conocido estimulante para la salud de las articulaciones. Esto es especialmente importante para las personas más que sienten pérdida de masa muscular alrededor de las articulaciones doloridas. Al reducir la inflamación, el jugo de cereza agria puede aliviar la presión sobre las rodillas, las caderas y los hombros, permitiendo que tu cuerpo se mueva más libremente y se repare de manera más efectiva mientras descansas. Y recuerda, un sueño mejorado también significa niveles más altos de hormona del crecimiento, que tu cuerpo libera durante el sueño profundo. Es cuando ocurre la verdadera reconstrucción. Si tienes problemas para conciliar el sueño, manténlo despertar renovado. Este podría ser uno de los remedios naturales más simples que hayas probado. Es suave, no crea hábito y ayuda a tu cuerpo a nivel celular. Y lo más importante, ayuda a aprovechar tu masa muscular durante un tiempo en el que muchas personas más la pierden sin saberlo. Batido de proteína de suro, el rey indiscutible de la recuperación nocturna, y aquí está el número 1, el alimento más poderoso para preservar los músculos, mejorar la fuerza y ralentizar la pérdida de masa muscular relacionada con la edad mientras duermes, un batido de proteína de suro. Ahora podrías estar pensando, no es la proteína en polvo solo para culturistas, you know. De hecho para las personas más de 60 años, un batido de proteína de suro antes de acostarse podría ser la herramienta nutricional más poderosa disponible para combatir la pérdida de masa muscular, incluso si no estás levantando pesas. Exploremos por qué. La proteína de suro es rica en los 9 aminoácidos esenciales. Pero lo que la hace especialmente poderosa es su alta concentración de leucina,
eliminocido que activa directamente la síntesis de proteínas musculares, pinza en la lucina como uninterrupta de luz, cuando se enciende tu cuerpo comienza a construir tejido muscular, sin suficient lucina el interrupta permanece apagado, sin importa cuánto comas. Después de los 60, tu cuerpo se vuelve resistente a niveles más bajos de lucina, es por eso que necesitas más del tipo correcto de proteína en el momento adecuado para activar el mismo proceso de reparación, y el momento adecuado, antes de acostar. Imagina un ensayo clínico de 2021 publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, que probó los efectos de beber un batido de proteína de suero de 120 gramos antes de acostarse en adultos más de 65 años. Los resultados, un 22% de aumento en la síntesis de proteínas musculares durante la noche, niveles más bajos de marcadores de degradación muscular, mejora de la fuerza, la velocidad al caminar y el equilibrio con el tiempo, lo que es aún más impresionante, estas mejoras ocurren sin ejercicio. Imagina lo que podría suceder con una rutina regular de caminata o fuerza. Como hacerlo correctamente, mezcla una cucharada de slado de proteína de suero de alta calidad con agua leche de almendras sin azúcar. Bebilo de 30-60 minutos antes de acostar. Si quieres algo más sustancioso, mezclalo con medio plátano, una cucharada de mantequilla de almendras o una pizca de canela o extracto de vainilla. Simplemente manténlo ligero y digerible, sin azúcar añadido, sin crema espesa, sin batidos comerciales para ganar masa. Para aquellos con sensibilidad a la lactosa, el aislado de suero o suero hidrolizado, son más fáciles de digerir y aún ofrecen el mismo poder de preservación muscular. La proteína de suero no solo detiene la pérdida muscular, activa la construcción de músculo nuevo incluso mientras duermes. También apoya la liberación de la hormona del crecimiento y el IGF-1, dos compuestos naturales que tu cuerpo produce durante el sueño profundo y que son críticos para la recuperación, la reparación de tejidos y la reconstrucción muscular. Y a diferencia de las comidas integrales, un batido es fácil de preparar, fácil de digerir y fácil de incorporar a tu rutina diaria, incluso cuando el apetito es bajo. Entonces, ¿por qué el batido de proteína de suero es nuestro alimento número uno? Por cumplir con todos los requisitos, proteína de construcción muscular de alta calidad y acción rápida, repleto de lucina para activar el crecimiento, conveniente y efectivo para personas más, científicamente probado para preservar y reconstruir músculo durante la noche. Si quieres una forma simple y poderosa de approachar tu fuerza después de los 60, esto y esto. Tu nueva realidad, FUSACADANOCHE, ahora lo sabes, la pérdida de músculo no ocurre solo durante el día, ocurre mientras duermes, pero con los alimentos adecuados en el momento preciso puedes approachar, reconstruir e incluso hacer más fuerte cada noche. Acabamos de revelar los 8 alimentos más poderosos para la hora de dormir para las personas más. Estas no son tendencias, son herramientas respaldadas por la ciencia, probadas por resultados y diseñadas para ayudarte a envejecer con más fuerza. Tu desafío para este noche, aquí está tu desafío para esta noche, elige solo uno de estos alimentos, pruébalo antes de acostar, mira como te sientes por la mañana. Te sorprenderá descubrir que te despiertas con más energía, menos rigidez y una sensación de rejuvenecimiento. Si encontraste útil este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perder nuestros próximos episodios. Comparte este video con alguien que lo necesite. Deja un comentario abajo y dinos cuál de estos alimentos probarás primero, o qué refrigerio nocturno ya ha cambiado tu vida. Recuerda, no es demasiado viejo para fortalecer, ni siquiera cerca. Vamos a reconstruir tu fuerza una noche a la vez.